Déjà, on rentre déjà parce qu'on n'a pas le choix. On rentre parce que on ne veut plus subir on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu. These videos were filmed deep in the Sahara Desert, near the border between Algeria and Niger. This is where our observer Paul, a migrant from Cameroon who had been hoping to get to Europe, was turned back. He is one of tens of thousands of sub-Saharan Africans who cross the desert every year, only to be turned back by the authorities in Tunisia and Algeria. Many of them film the dangerous journey on their smartphones. Paul told us how he was sent back against his will, first from Tunisia to Algeria, and then from Algeria to Niger. Tunisia has been stepping up its expulsions of sub-Saharan migrants since the beginning of the year. Men, women, and children are picked up in the street or in their homes. Then driven into the desert toward Libya or Algeria and dumped. The expulsions have increased since Tunisia signed a €1 billion deal with the EU in 2023, designed to help it crack down on illegal migration. They have been documented by journalists and NGOs like Refugees in Libya. When we take a look at Tunisia in the last few years, it was still a safe haven for most of the sub-Saharan Africans who were living there for work purpose, for studies, for different reasons, and those who also were given asylum within the Tunisian territory. But the moment that Italy decided to make an agreement with Said in the pretext of trying to bring them out of the economic crisis, we saw that this became a business model. Some of the migrants, including our observer Paul, are picked up by Tunisian vessels after they have already set out for Italy. J'étais sur l'eau, la Méditerranée, et puis la garde nationale nous a récupérés. C'était ma deuxième fois même. La première fois, ils nous ont laissés au port de Fax, et puis ils nous ont libérés. Mais comme la nouvelle année, avec les nouvelles lois qui sont sorties, ils m'ont encore repris sur l'eau, et puis ils nous ont amenés au port de Fax. Ils nous ont chargés dans les bus. Ils ne nous ont rien donné, même pas une goutte d'eau, même pas un petit bout de pain. On a fait environ 8 heures de temps de voyage pour se retrouver à 12 heures. The migrants say they are forced to cross into Algeria. والله كانت حالتنا صعبة ما زلنا وحتى فينا ناس مرضى فينا ناس عندهم سكر في ناس عندهم ضغط في ناس عندهم حاجات ثانية. The migrants say the Tunisian guards beat them and threaten them. On nous fait d'abord tabasser. Après cela, ils nous remettent encore dans les bus en disant dites que vous n'allez plus jamais venir ici. Ils vous disent que allez de ce côté et ils vous observent jusqu'à ce que vous êtes tous partis avant de faire demi-tour. Paul ended up walking in the desert for several hours. He made it to the Algerian city of Tebessa. From there, he hoped to turn around and try to get back into Tunisia, but he was picked up by the Algerian police and detained. Like Tunisia, Algeria has been stepping up its roundups of illegal migrants and expelling them to Niger, further south. Paul was loaded onto buses with hundreds of other migrants and driven 1,400 kilometers south to the city of Tamanrasset and then another 300 kilometers to the border to a spot known as Point Zero. Une fois à Tamanrasset, ils nous ont mis dans le camion des moutons là. C'est horrible. Ils traitent les hommes comme s'ils étaient des moutons quoi. Il faisait très froid. C'était en hiver. C'était en janvier. Paul walked the 15 kilometers to the village of Asamaka, where he joined thousands of other migrants living in makeshift camps. An NGO called Alarm Phone Sahara monitors the situation. Se passe actuellement, pas depuis quelques mois, mais d'ailleurs depuis quelques années, c'est que Asamaka se voit inondé par des personnes refoulées abruptement et de façon abusive par l'Algérie. Alarm Phone Sahara counted 14,000 forced returns from Algeria to Niger in the first 5 months of 2024. At least 11 people died of thirst in the desert. Avant chaque refoulement, il y a d'abord le processus du départ au niveau de l'Algérie qui consiste à faire des rafles dans les différents wilayas
où ça ramasse les personnes migrantes souvent sur leur site de travail, souvent dans leur maison ou ghetto, ou souvent dans la rue. Et donc, à chaque fois qu'on entend qu'il y a des rafles qui sont opérées, on sait que dans les jours à venir, il va y avoir des refoulements au niveau du point zéro. Out of money, Paul agreed to renounce his dream of getting to Europe in return for a voluntary return organised by the UN's International Organisation for Migration. He is now in the Nigerian city of Agadez, awaiting a flight back home to Cameroon. À Agadez, ici, on attend le retour, on attend la procédure, ça prend du temps. Il y a eu trop de refoulements. Déjà, on rentre déjà parce qu'on n'a pas le choix. On a tout perdu dans le sens où on n'a pas de moyens. On rentre parce qu'on ne veut plus subir, on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu. 23,000 people were forcibly returned from Algeria to Niger in 2023, and the monthly numbers are up since then. As for the EU, member states recorded a total of 380,000 illegal arrivals last year.